ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది ఎదురు చూస్తున్న ఘడియ రానే వచ్చింది. బ్రిటిష్ యువరాజు విలియమ్స్ ఆయన ప్రియురాలు క్యాథరిన్ మిడిల్టన్ మరికాసేపట్లో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు. వెస్ట్మిన్స్టర్ ఏబే చర్చ్లో సంప్రదాయబద్ధంగా ఇద్దరు ఒక్కటవనున్నారు. 30 ఏళ్ల తర్వాత రాజకుటుంబంలో జరుగుతున్న ఈ పెళ్లి వేడుకకు దేశ విదేశాల నుంచి అతిథులు తరలివచ్చారు. పెళ్లి కొడుకు ప్రిన్స్ విలియమ్స్ ఐరిష్ గాడ్ యూనిఫామ్లో పెళ్లి వేదిక దగ్గరకు చేరుకున్నాడు. ఆయన వెంట సోదరుడు హ్యారీ కూడా ఉన్నారు. And identification as well, which is a good thing. Well, that's it, isn't it? Yes, there's the bus. I mean, that's where modern meets traditional. Yes, I mean, that could be, you know, the football team about to be playing away, really, but they're playing at home. It's a lovely view. A brief glimpse of the Mall. దాదాపు 30 ఏళ్ల తర్వాత జరుగుతున్న ఈ అతిపెద్ద పెళ్లి వేడుకకు దేశ విదేశాల నుంచి ఎంతో మంది వీవీఐపీలు తరలి వచ్చారు. లండన్ ప్రజలందరూ ప్రస్తుతం ఆ ఏరియాలో లక్షల కొద్దీ నిలబడి ఒక్కసారైనా వధూవరులనిద్దరిని చూడాలని చెప్పి ఎంతో ఆతృతగా అక్కడ నించున్న దృశ్యం మనం ఇప్పుడు లండన్ నుంచి లైవ్ ద్వారా చూస్తున్నాం. ప్రిన్స్ విలియం ఈ వేడుక సందర్భంగా డ్యూక్ ఆఫ్ కేంబ్రిడ్జ్ అనే టైటిల్ అందుకున్నారు. ఆ విధంగా క్యాథరిన్ డచెస్ ఆఫ్ కేంబ్రిడ్జ్ గా మారుతుంది. So here we have the mother of the bride, Carol Middleton. What a proud woman she must be here today. And there with her son, wearing Catherine Walker. Philippa Lepley, you actually gasped with surprise when you heard that. What a nod to Princess Diana, because Princess Diana wore Catherine Walker a lot of the time. So how lovely is that? And how beautiful does she look? And this has been presumably designed by her studio because Catherine Walker, of course, sadly died last year. Catherine Walker had been ill for a very long time with cancer, and her partner Saeed is carrying on with the business and keeping the studio open. But it's very signature Catherine Walker style, isn't it? Very sleek, very tailored, quite simple. It's such a challenge for the mother of the bride, isn't it? What on earth do you wear? It's very pretty. And the colours, I think, are always difficult. Philippa, we were talking about that earlier, weren't we? How tricky the kind of mother of the bride palette is not always the easiest thing. And as we understand it, she has been through a few different designers before settling on this, but I mean, she looks stunning. Stunning, and it fits beautifully, yeah? And but the hat's not too big, so... No, so you can see, and also, isn't it interesting, because it's not a cinched-in waist, so you can see that her waist is defined, but it's... ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ డేవిడ్ బెకామ్ ఆయన సతీమణి విక్టోరియా బెకామ్ ముందుగా ఈ వేడుకకు చేరుకున్నారు. అదే విధంగా ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతం లైవ్ ద్వారా చూస్తున్నాం. ప్రీస్ట్ కూడా రెడీగా ఉన్నారు. అందరి పరిచయ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. But actually it's like a grey blue. It's almost like a pearly blue. I like that. And so much the shape that Princess Diana used to wear as well. Very much a similar silhouette. Well, I spoke to her yesterday and she was very calm, very collected, and she did say, though, that she would be having a little tissue tucked away in her bag there, just in case she shed a tear when she watched her daughter marry the prince later this morning. She's glowing. There she goes, heading down towards her seat, accompanied by her son James. We've seen some wonderful outfits today, haven't we? Samantha Cameron looks stunning. Samantha Cameron, who went without a hat. That was my shock moment, because I thought... ప్రస్తుతం వధు కేట్ మిడిల్టన్ మదర్ ఇప్పుడు చర్చ్కి వచ్చారు. మనం అది లైవ్ ద్వారా చూస్తున్నాం. ప్రస్తుతం 30 ఏళ్ల తర్వాత గ్రాండ్ గా జరుగుతున్న ఈ వెడ్డింగ్ ఈవెంట్ ను తిలకించేందుకు దేశ విదేశాల నుంచి ఎంతో మంది వీవీఐపీలు వచ్చారు. ఇప్పుడు మనం ప్రత్యక్షంగా లండన్ చర్చ్ నుంచి ఈ వేడుకలను మనం చూస్తున్నాం. ఎక్కడ లేని విధంగా భారీ ఎత్తున పెళ్లిని చాలా గ్రాండ్ గా అరేంజ్ చేసేందుకు భారీ ఎత్తున ఎంతో గ్రాండ్ గా ఈ పెళ్లి వేడుకను సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. దేశ విదేశాల నుంచి ఎంతో మంది వీవీఐపీలు ఈ వేడుకను కళ్ళారా వీక్షించడానికి వచ్చారు. Trumpet salute for the Duke of York and his daughters, Princess Beatrice and Eugenie.
And Prince Edward, the Earl of Wessex, and Sophie, Countess of Wessex, they're on their way in the Royal Mews limousines around the Queen Victoria Memorial and following the route that we've now established along the Mall and down to Horseguards Parade. Princess Beatrice, who's 22, the eldest daughter of the Duke and Duchess of York, and Princess Eugenie is 21. Beatrice, by the way, is the first female in line to the throne, fifth in line to the throne. Very special day for Prince Edward because his young daughter is one of the bridesmaids today. So some of the members of the extended royal family, Prince Michael of Kent, the Duke and Duchess of Kent too, emerging from the little buses. Duke of Kent, who of course is a royal colonel, so a uniform, very smart uniform, which bears some resemblance to the one worn by Prince William today. Princess Michael of Kent and Princess Alexandra with James Ogilvy, her son. Senior clergy have gathered. They include the Bishop of London, shaking hands there, and then next to him the Archbishop of Canterbury. Lady Rose Gilman and Lady Davina Lewis, and then the Earl and Countess of Ulster. Prince Michael of Kent being greeted by the Dean and Chapter, the governing body, if you like, of Westminster Abbey. Lady Sarah Chatto and her husband and children are arriving at the Abbey. And Lady Saltoun. Clarence House, the Prince of Wales and the Duchess of Cornwall. Prince of Wales, understandably, a very, very proud father today. Travelling in a Royal Mews Rolls-Royce, 1950 Phantom 4, this model, which was presented to the Queen when she was Princess Elizabeth. Prince Charles, who's been very heavily involved in planning this day, and I'm not just talking about ప్రస్తుతం ఈ రాయల్ వెడ్డింగ్ ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2 బిలియన్ పీపుల్ చూస్తూ ఉంటారని అంచనా వేస్తున్నారు. ఆర్చ్ బిషప్ ఆఫ్ క్యాంటర్బరీ ఈ వెడ్డింగ్ ని నిర్వహిస్తారు. అదేవిధంగా క్యాథరిన్ ఈ వివాహ వేడుక సందర్భంగా చేస్తున్న ఓత్ ప్రకారం నార్మల్ గా ఒబే హర్ హస్బెండ్ కాకుండా కీప్ ది ఆనర్ ఆఫ్ ప్రిన్స్ విలియం అని ఆమె ప్రమాణం చేయబోతున్నారు. అదేవిధంగా స్కాట్లాండ్ పోలీసులు 5,000 మంది సెక్యూరిటీ కోసం అక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మొత్తం బ్రిటన్ పౌరులందరూ ఈ వేడుకని చూసేందుకు ఆ చర్చ్ దగ్గరికి ఏకే చర్చ్ దగ్గరికి తరలి వస్తున్నట్టుగా మనం విజువల్స్ లో చూస్తున్నాం. ప్రస్తుతం లైవ్ ద్వారా అధికార లాంఛనాలతో వివిఐపీలందరూ చర్చ్ కు రావడం జరుగుతోంది. And there'll be undoubted interest too in what the Duchess of Cornwall is wearing today. So let me tell you what I've just been told. This is hot off the press.
wearing an outfit designed by Anna Valentine. And we'll wait to see it in its full glory, but the outfit consists of a champagne silk dress, a duck egg blue and champagne coat, hand embroidered. Dress and coat both designed by Anna Valentine, and a Philip Tracy hat, shoes made by Jimmy Choo. And the clutch bag by Anna Valentine, that's very detailed and helps us a great deal. We'll be able to appreciate what's going on when the Duchess emerges from the car. ప్రస్తుతం ప్రిన్స్ చార్లెస్ ఆయన భార్యమణి ఇద్దరు కలిసి ఇప్పుడు చర్చ్కి వస్తున్నారు, ఈ వేడుకకు హాజరవుతున్నారు. ప్రస్తుతం మనం లైవ్ ద్వారా చూస్తున్నాం. పెద్ద భారీ ఎత్తున ఒక కవాతు కూడా నిర్వహించారు. A great view as the Prince's car makes its way through Horse Guards Arch and emerges in the tilt yard, acknowledging the salute, and out onto Whitehall. The Duke of York and his daughters have arrived. And at Buckingham Palace, the Queen...